Greetings. My name is Judy Ssemugabi Bakyayita, and we are back for our lesson 3, Luganda Lesson 3. Amanya gange nze Judy Ssemugabi Bakyayita, era nga tukomyewo n'essomo lyaffe eryokusatu ery'Oluganda. Last time, the first two lessons were about alphabet. Even today, we are going to talk about alphabet. N'olwaleero tugenda kweyongera okuyiga alphabet, the Luganda alphabet. Tugenda kusoma ennukuta zaffe ez'Oluganda. Twalaba nti vowels tulina a, e, I, o, u. Ennukuta enjogeza. Ennukuta enjogeza a, e, I, o, u. Kati ennukuta zino, ennukuta eno I n'ennukuta u, ennukuta I n'ennukuta u tezitandika kigambo mu Luganda. Ekigambo kyonna eky'Oluganda tekitandisaako nnukuta eno I oba ennukuta u. When we are writing Luganda, there is no word, a Luganda word which starts with this letter I or this letter U. In Luganda, we don't start words with U or I. But these other three can start a word. A, E, O can start a word. Ennukuta eno a ne e ne o zo zisobola okutandika ekigambo eky'Oluganda. Bwe tuba tuwandika Oluganda, zino zo zikkirizibwa okutandika ekigambo. When we are writing Luganda, A, E, and O can start a word, but not I or U. Not I and U. Those two cannot start a word. Mu Luganda, ennyukuta I ne U tezitandika kigambo kyonna kya Luganda. Naye ate A, E ne O zo zitandika ekigambo mu Luganda. Kati katugambe Amiina. 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 Olaba tutandisiza a. Amiina. So, when we're writing a Luganda word called Amiina, Amiina, we start with a. Amiina, because it's allowed to start with a word with a or a. So, mu Luganda tusobola okutandika ekigambo n'ennukuta eno. Amiina. Okay? Embwa. 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 Tutandise n'ennukuta e. Embwa. So this is a dog. This is a dog. Embwa. So in Luganda, we can write starting with E. A Luganda word can start with the letter E. This is embwa. Embwa is a dog. But we can't start with this. We can't start with that. So let's write omuti. This is I. Omuti. We start with the letter O and we write the word omuti. Omuti is a tree. Omuti. O can start a word in Luganda. Mu Luganda, ennukuta O esobola okukola ki? Okutandika ekigambo. Kati olaba omuti. Omuti. Naye ennukuta I n'ennukuta U zo tezitandika kigambo mu Luganda.
Oh no, cut very well. Let's go on with something else and letters. So the next letters are L is la, and R is ra, la, ra. In Luganda, when we are using these letters in a word, or maybe before I go there, this letter R or la, no, ra, this is ra. Ra cannot start a word in Luganda. Ra cannot start a word in Luganda. Enukta ra eno tetandika kigambo kyonna kya Luganda. Enukta ra eno tetandika kigambo kyonna kya Luganda. Ate eno la yo etandika ekigambo. Etandika ekigambo eno ekkirizibwa okutandika ekigambo ky'Oluganda, eno tekkirizibwa. So in Luganda we can start a word with this letter. We can start a Luganda word with this letter, but we cannot start a Luganda word with this letter. R do not start any Luganda word, but L can start a Luganda word. In Luganda, we use this to start any word we want to write a Luganda word. Yet we cannot use R. Mu Luganda, ene nukta la etandika ekigambo okugeza lumonde. Lumonde. Lumonde is sweet potatoes. Lumonde. Lumonde. We can start with L. It is allowed. Yet we can't start with this. If you say Rumonde, Rumonde, it's not allowed. This is wrong. This one is wrong because it started with R. We don't start a word in Luganda with this letter. Mu Luganda bwe tuba tutandika ekigambo tusobola okukozesa ennyukuta eno la nga bwe tuwandiisa ekigambo lumonde. Lumonde naye tetusobola kukozesa ra okutandika ekigambo ky'Oluganda. Bw'okiwandika rumonde, rumonde kiba kikyamu. Awo kati oyongereyo. Still, L and R. So, A, O, U. So when you are writing a Luganda word and this letter R, L is supposed to be in that word, behind this letter, before you write this, behind it, it has to be either A or U. This letter L has to fall one of these in the word. It has to fall one of these letters in a Luganda word. Mu Luganda bwe tuba tuwandiika ekigambo eky'Oluganda, ennukuta eno bw'eba eri wakati mu bigambo, not the beginning, bw'eba eri mu kigambo, tulina okukola ki? Emabega waayo erina okubaayo ennyukuta eno A oba O oba U. Okugeza amalala ni batya A, ma, la,
la. Amalala, amalala. So we use this letter L because of the letter before it, which was A. You see? Bw'oba owandiika ekigambo mu Luganda, oyina ekigambo mu Luganda nga mulimu ennyukuta eno la. Emabega wa la walina okubaayo ennyukuta eno a oba o oba u. Amalala. Olaba nti emabega w'eno waliyo a era n'eno waliyo a. Katugeze ekigambo ekirala. Omulaalo. 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 The shepherd or something like that. Omulaalo. Olaba U before and A before L. So olaba tuwandiise ekigambo omulaalo, naye ekituyambye okuwandiika ne tukozesa ennyukuta la lwa nsonga emabega waliyo U oba emabega wayo waliyo ekigambo eleta A. Ezino ennyukuta zino ze zikola ki? Ze zikuyamba okugamba nti kankozese la oba ra. Kati katwogereko ki kweno. Kati this letter R tugambye tetandika kigambo doesn't start a Luganda word, but when you are using it in a word, it has to be behind it. It has to have the letter A or I. The letter A or I. Bw'oba owandiika ekigambo ky'Oluganda nga mugenda kubaamu ennyukuta eno ra, emabega waayo erina okubaayo ennyukuta E oba yi. Okitegeera? Ebaayo ennyukuta E oba yi. Before using this letter in a word, before it has to have a letter E or I. Okugeza emirembe. This may be my right capital letter so that you can understand. Emirembe. That is peace. Emirembe. So, as you can see, before R, there is I. There is I, which we talked about here. Emirembe. Emirembe. Then, let's say, another word, embera. 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 This is R. You see, before it, there's E. So, oba owandiika Oluganda, ennyukuta E n'ennyukuta Y zikuyamba okumanya nti emabega waaki, emabega w'ennyukuta eno nga sinnagissa mu kigambo kyange, emabega waayo wateekwa okubaayo ennyukuta eno E oba ennyukuta Y. Ate bwe mba mpandiika nga ngenda kozesa ennyukuta eno la, emabega waayo walina okubaayo ennyukuta E, A, eno O oba W. Ndowooza ntegerekese bulungi. Hopefully ntegerekese. You can ask questions in the comment section. So also about the alphabet in Luganda, we cannot start a word. We said we cannot start a word with I or U, but we also can't start a word with two vowels.
We cannot start a word with two vowels like O or muti. This is wrong. We cannot start a word with two vowels. In Luganda, we cannot start a word with two vowels. Bw'oba wandiika Oluganda, tosobola kutandika n'ennukuta enjogeza ebbiri. Tekisoboka. Olina kukozesa emu. The right way is omuti. Omuti. Ekirala, tetusobola kuddira enjogeza. Tetusobola kuddira enjogeza ezitafaanagana ne tuzigatta. Okugeza I and yi mu kigambo. In Luganda, we cannot write a word with two vowels which are not the same. We cannot do this. We cannot write a word with two vowels next to each other and not the same. Mu Luganda, tetusobola kuwandiika kigambo bwe tuti nga zino ennukuta enjogeza ebbiri ezitafaanagana ne zeddiriŋŋana, tetukisobola. Naye ate tusobola okuwandiika ekigambo nga kirimu enjogeza bbiri nga zifaanagana. Kati okugeza, nawandise embeera. 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 Olaba nti nno wano kozesezza ki? Enjogeza bbiri kuba zifaanagana. Embeera lwansonga nti ekigambo kiwanvuko bw'oba okyogera kiwanvu, tekiri embeera, kiri embeera. That's why tutaddewo two vowels. In Luganda, we cannot use these two vowels together next to each other. It's wrong. But we can use two vowels next to each other if they look alike, like two E. In this word, there are two E. That means this word is long, it's not short. Short, we say embera, embera. But because longer, we say embera. So the next vowel, it helps in prolonging a little bit of this word. So I think that's it for today. I think I'm done with the vowels. Next lesson will be a different one. Thank you so much for listening. Don't forget to ask questions in the comment sections, and don't forget to subscribe on my YouTube channel. I'm still Judy Ssemugabi Bakyayita. Bye.